Een zekere Henry Schulze, Amerikaan, die hoogleraar was in Calvin College, Michigan. Dat was, laten we zeggen, de David Smith van toen. Die hield een lezing in 1942 en dat gaat precies over dit woord. En dan zegt hij van, wat betekent nou eigenlijk dat woord? En dan heeft hij eigenlijk een hele bijzondere definitie voor. En hij zegt hij eerst van ja, het gaat niet zozeer over perfectie, maar het gaat over volledige toewijding. Wij moeten met ons hele hart volledig zijn toegewijd. En bovendien moet je er het volgende bij bedenken. Wij zijn vanwege onze zondigheid gedesintegreerde mensen. Zo zegt hij dat dan. En waar we naartoe moeten is dat wij door de genade Gods volledige geïntegreerde mensen zijn. Dus als je dat tot je door laat dringen, dan betekent het eigenlijk voor leraren dat het doel van de vorming van leraren is volledig geïntegreerde leraren. Nou, bij integratie, dat is op zich al een moeilijk begrip, maar ik denk dan vooral, het zal zo meteen nog wat duidelijk worden, aan de integratie van hoofd, hart en handen. En daar hebben wij een probleem mee. Dat zullen we zo meteen ook zien. Maar daar gaat het dan uiteindelijk om. Dat leert ons eigenlijk dat vooral de lespraktijk, de individuele lespraktijk van de individuele docent heel erg belangrijk is. Wat respondenten dan meestal zeggen is, waar wij van genieten en waar wij vinden dat het christelijk leraarschap vooral in tot uiting komt, zijn de gouden momenten. Het probleem bij gouden momenten is dat die niet in het boek staan. Dus je kunt ze niet creëren. Maar zeggen respondenten dan wel van, je kunt wel de condities scheppen waaronder die gouden momenten ontstaan. Maar wat hij dan in Deuteronomium 6 tegen de geestelijke leiders zegt, al degenen die verantwoordelijkheid dragen, is de woorden die ik u heden gebied, die zullen in uw hart zijn. Dus natuurlijk, als er zoveel is te doen, als er zoveel uitdagingen zijn, waarvan je zou denken, nou moeten we aan de slag, en dan moeten we ons afvragen, wat kunnen wij doen en wat moeten wij allemaal doen? Dan zegt Mozes niet dat ze allerlei dingen moeten doen, maar hij zegt in de eerste plaats, de woorden die ik u heden gebied, die zullen in uw hart zijn. Dus woorden moeten verinnerlijkt worden. Als ik mij niet vergis, is er bij ons wel eens een klein beetje de neiging om dualistisch te zijn. Dualistisch zijn, dat wil zeggen dat we een scheiding maken tussen schepping en verlossing. Dat we een scheiding maken tussen zondag en maandag. Dat je een beetje in twee werelden leeft. En zou dat denkbeeldig zijn dat we dat ook op school doen? We hebben een vrome dagopening, een ernstige dagopening. En dan spreken we uit het woord van God. En dan zeggen we, jongens, nou gaan we wiskunde doen, of rekenen, en aardrijkskunde. En dan blijkt er helemaal niet dat er een relatie is tussen die dagopening en die wiskundeles die we gaan geven. Hè. We lazen het van die natuurkundeleraar. Die zei, ja, wat heeft mijn vak eigenlijk met identiteit te maken? Of ik nou christen ben of niet, maakt het uit voor de gravitatiewet? Nou ja, er zit denk ik wel een heel verschil in. Hè? Dat of alles door God geschapen is, of dat het geen schepping is van God. En je moet zeggen, de dieptedimensie, de echte visie waarmee we tegen de dingen aankijken, die heeft er alles mee te maken of wij de schepping zien als natuur, of dat wij de schepping werkelijk zien als schepping. Zou het een gevaar kunnen zijn dat wij het christelijke geloof beperken tot zo'n dagopening? Of een soort extra opmerking tussendoor? Moet je het een beetje zoeken en dan wordt het een beetje een opgelegde verplichting om wat goede en wat christelijke dingen tussendoor te verweven. Als wij er diep van overtuigd zijn dat de wereld gedragen wordt door het woord van de kracht van Christus, de wereld niet alleen geschapen is door Christus, maar ook geschapen is voor Christus, dan geeft het al een totaal andere grondhouding bij het kijken naar de schepping. En dat bevrijdt denk ik voor een stukje dualisme, dat je leeft in twee realiteiten en in twee werelden. Ook als er tegenslagen zijn. Arbeid niet ijdel, oproep van God,
En dan mogen we ook weten dat God er een doel mee heeft. Hij laat dat niet zomaar zonder enige zin en zonder enige bedoeling allemaal door ons doen. Om zo dat onze kinderen in te scherpen door ervan te spreken. Als we op de weg gaan, in huis zitten, opstaan en neerliggen. Dat je leven ervan vervuld is. Werpt uw brood uit op het water en gij zult het vinden na veel dagen. En zo mogen wij met de belofte van God in ons hart dat werk in zijn koninkrijk, in de school doen. En 1 keer zal hij zeggen tegen dat echte christelijke onderwijs en die onderwijzer: over weinig bent u getrouw geweest en over veel zal ik u zetten. Wat een blij vooruitzicht. A few years ago, when my son was in high school, he was about 17 years old, I went to a parent evening at the school to meet with his teachers. And I had conversations with 2 of his science teachers, one immediately after the other. They were sitting about 10 feet apart from each other. First I sat down and I talked to his chemistry teacher. We shook hands. The teacher found out the name of my son and which child was the one I'd come to talk about. And then this chemistry teacher took out his grade book and he opened it and he ran his finger down the list of names until he came to my son's name. And then he ran his finger across the list of scores, numbers, grades that my son had for each assignment, and he read them out to me one by one. He got a 9 on the first assignment, then a 9.5, then a 9.5 and a 9 and another 9, and at the end he got a 94% for the semester. He had a good semester this semester. And then he sat back and smiled at me to see if I had any questions, as if he had said something intelligent. The second teacher, I stood up, I moved 3 meters, I sat down opposite the physics teacher. And he shook my hand, and he found out my son's name, and found out which child we were talking about. And he sat back in his chair, and he thought for a moment, and stroked his beard. And he said, yeah, I've really enjoyed having your son in my class this semester. I think he's made a really good contribution to the class, because the place where he sits in the classroom, there is a boy who sits immediately behind him who has some learning difficulties. And the science classes are quite long, and the student who sits behind him easily gets lost. He easily loses his grasp of what we're doing and where we are in the lesson. He gets distracted. And I've noticed that your son has been choosing very good moments when it doesn't disturb anyone, when it doesn't interrupt me talking or anything like that, to just turn around and check in on this other student and check that he understands what's happening and that he knows what's going on in the classroom. That's been a really good contribution. And the reason that's been important is because this semester with my physics class, I've been talking to them every week about how we need to be a Christian learning community. And that if we want to be a Christian learning community, that means you are not just here for your own learning. You're not just here for your grade. You need to look out for the needs of the people who are sitting next to you and in front of you and behind you. Because in a Christian community, you're not just here for your own success. You care for the people around you. Why did none of us think that this was from a mathematics textbook? It's because we have a shared imagination in our minds about what mathematics textbooks look like. And this doesn't look like a mathematics textbook. What do mathematics textbooks look like? Well, to begin with, the title of the chapter should not mention historical events. It should be something like differential equations or subtraction, or it should only name a mathematical process. It should be outside history and timeless. It should not use dates. It shouldn't use real words that normal human beings use. Secondly, I've had this conversation with many teachers in different countries, and it's interesting how often they say, there are people in the picture. Mathematics textbooks don't have people in them. It's the wrong picture. We have a picture of people running away from water, from a wave. This is the wrong kind of picture. The question is the wrong question. What is a tsunami? A tsunami is an ocean wave. This is not a mathematics question. This doesn't look like a mathematics text. So why would you design a mathematics text this way? And by the way, notice that these are all practical details, right? Shaping practice. What picture do I use? What title do I use? What question do I ask? And they help to shape a certain way of imagining mathematics.
which students then begin to think is normal. Here's another possibility. This unit, it begins by talking about the tsunami in 2004, and it asks, is it possible using mathematics to describe the shape of a wave? Yes, it is. Is it possible using mathematics to describe the acceleration of a wave? Yes, it is. If you can use mathematics to describe the shape of a wave and the acceleration of a wave, can you use mathematics to predict when there is going to be a very big wave? Yes, you can. We have early warning systems for tsunamis. Oh, if we use mathematics to have early warning systems for tsunamis, why did so many people die in Indonesia and Thailand in 2004? Because rich countries have better early warning systems than poor countries. And you start to discover that mathematics is connected to human responsibility and suffering and justice. It's not something that lives outside history. One of the things we use mathematics for is to try to keep people from dying in tsunamis. Why is that not normally in our math textbooks? It's part of what we use mathematics for in the world. I realized a few years into beginning as a language teacher that a lot of the sentences we practiced in my language classroom began with I. That we spent a lot of time in German class and in French class practicing how to say, this is my name, this is my house, this is where I live, this is my brother, this is my sister, this is what I did at the weekend, this is my plans for next weekend, this is my favorite food, this is my favorite book, this is my favorite movie. I would like a hotel room for 2 nights. I would like the egg and fries. I would like a train ticket to Hamburg. I would like 2 tickets for the theatre. We spent a lot of time practicing those kinds of sentences. I started to realize that my language course was mostly a course in talking about ourselves and getting German people to give us things. I thought, this is pretty self-centered. And it's part of the structure of the class, it's part of the practices. Me having a good Christian heart is important, but it's not going to solve this. It doesn't matter if I'm a nice person. If we're saying I all the time, that structure is still shaping us. It doesn't matter if I pray at the start of class, that's not going to change this. It's part of the structure of what we talk about. So I looked at the pictures, again, practices. The pictures in my textbooks always seem to be either cartoons of Germans going shopping or awkward posed photos of Germans looking uncomfortable with 2 children staring at the camera. And I started thinking, again, seeing anew. What if the reason we have other languages in our curriculum is because God calls us to love our neighbor, and because many of my neighbors speak other languages? And because God doesn't listen to the English-speaking prayers first, and then the Dutch ones, and then get to all the other languages in turn. Right? What if part of learning a language, we often talk about learning to speak a foreign language, we don't very often talk about learning to hear a foreign language. As if the reason we're learning a language is just so that we can give our opinion to more people. So I wanted to think about how could I turn this around for my students. Again, this is my seeing anew moment. How do I make my language classroom about loving your neighbor? How do I engage my students? How do I change my practices? I need different pictures. I need different words. I need different conversations.